Hey guys, welcome back to another episode on Russian cases. This time we're going to be talking about the accusative case. And I wanted to actually use the same podcast that I used last time, although this will be the last time that I use it. But I wanted to do this same one primarily because, well, it doesn't hurt to repeat um, listening and vocabulary and so forth and a podcast a couple of times, but also because the prepositional case and the accusative case are often taught first and they're often taught together. And there's a reason for that, which is the prepositions that go with them are often the same, the and na, and they can often be confused for each other. So I wanted to be able to sort of compare and contrast the accusative case with what we've done already with the prepositional case. So, with that, without any further ado, let's go ahead and get started. I will be highlighting the prepositional case here in green. Привет, друзья! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Here, you would think that по-русски might be, but this is more of an adverbial type construction, and so I'm going to leave that alone. For the time being. Выпуск номер 3. Сегодня я поделюсь с вами советами и техниками, которые помогут вам изучать русский язык более эффективно. Okay, so what is she sharing? She's sharing advice and techniques. Now, in this particular case, you might think, all right, well, it's kind of the direct object of the verb, but it's actually in the instrumental case. So, советами and technikami, these are not actually in the accusative case. So, you've got to be careful uh, regarding particular verbs and when they might change from where you would expect the accusative case to be to the instrumental case or maybe even some other case. So here we've got изучать русский язык, right? So that we can highlight in green because that is what we're studying, Russian language. And that, again, typically it's the direct object, or even better stated, it would be the object that is directly acted upon uh, as the direct, it's hard to use other words here, as the object being directly acted upon by the verb. Okay, более эффективно. На эту тему мы с Юлей, all right, so I need to stop there. So on this topic, which is actually in the accusative case, it might look like it's prepositional case, but it's not. Мы с Юлей провели прямой эфир. Okay, so what did they conduct together this live or прямой эфир? Инстаграм 2 недели назад. Ссылка на мой и Юлин Инстаграм вы найдете в описании. Okay, so what you'll find the links to what? So not мой Instagram, and that is in the accusative case there. Okay. Now, if that were not the accusative case, it would be на моем Instagram. If that were prepositional, на моем Instagram or на моем Инстаграме. So that's how you can tell that that's actually not the prepositional, but the accusative case because it's masculine and it's на мой and not на моем. Now, if this were feminine and it was na moi Instagram or something like that, then you might start to think that it's actually in the prepositional case. But anyway, this is a pretty clear one in the accusative case. Вы изучаете русский язык самостоятельно или с преподавателем. Я уверена, что вы хорошо читаете. Учите новые слова. What do you study? What do you learn? New words, новые слова, каждую неделю. Okay, so here's our first time construction, which time constructions, there are exceptions to just about every rule, but there are some cases in which you definitely use the accusative case, other cases where
you would use the prepositional case. And I'm not going to get into all of the variants, but I'll just give you a couple of examples. If I want to say this week or last week, na этой неделе, на прошлой неделе, those are actually in the prepositional case. But if I'm talking about like a week or like every week, каждую неделю, that's the accusative case. And typically, when I'm talking about days of the week, that's going to go into the accusative case, and we'll see that coming up here in a little bit. And I know it can be somewhat confusing, so and that's why we're actually going through this to compare and contrast the prepositional with the accusative case, because sometimes it's one or sometimes it's the other. It just depends upon the context and what prepositions may or may not be used. And there is no preposition here, and so therefore it's in the accusative case. И смотри разные каналы. Okay, so what do you watch? Various channels on YouTube. Как еще можно улучшить навыки русского языка? У меня для вас 10 полезных советов. Поехали. Во-первых, можно совместить приятное с полезным. Okay, so right there, we've got the accusative case. This is what you're going to combine. То есть изучать русский язык и смотреть, читать или слушать о том. So again, this is where you might expect the accusative case to come in, but it's слушать о том, prepositional case. Что вам интересно? So I believe we can qualify this as being in the accusative case because it's слушать что. Например, если вы любите искусство, кулинарию, and this is where it's good to point out that the masculine inanimate or the neuter inanimate do not decline. They don't change. But if it's feminine, even though it's inanimate, it still changes. So from culinaria to culinariu, right? Вязание, музыку, подпишитесь на русскоязычные каналы. So we're subscribing to these channels, которые рассказывают об этом. Русскоязычные – это каналы на русском языке. Найти их, okay, so what can you find? Их, them, можно, напечатав в стройке поиска по-русски. Окей, например, как приготовить борщ? Как связать плед? This word I'm not really familiar with. Actually, I'd like to actually just do a quick translation of it and make sure that I'm saying this correctly. I have no volume. Плед. Okay, so it's actually плед. So I will correct myself, and that is как связать плед. Let's get the sound back off. Okay. Какие картины есть в Третьяковской галерее? Учите тексты русских песен, если любите петь. Смотрите, слушайте, читайте, а потом попробуйте написать или рассказать вслух о своем хобби. Поделиться своими опытом с друзьями. Okay, so you're sharing your experience, but here it's actually in the instrumental case. More on that later, but we leave that out for the accusative case. Вы также можете создать аккаунт в социальной сети ВКонтакте и вступить в разные группы по интересам. All right, so this is you're entering into various groups. So this is actually in the accusative case. Remember, if you have something that is a verb of motion with a destination, that is always in the accusative case. So we don't have vstupit is not a standard verb of motion, but it actually functions like a verb of motion because you're joining or you're entering into something.
And so it functions in the same way. Там вы будете читать посты на русском, общаться с русскоязычной аудиторией и практиковать язык. Во-вторых, старайтесь использовать изучаемый язык как можно чаще. Например, сделайте интерфейс смартфона русским. Все программы в вашем телефоне будут на русском языке. Когда вы идете в магазин, alright, so this is definitely a verb of motion. Going to the store, в магазин, that's the destination, accusative. Пишите список продуктов по-русски. Например, купить молоко, бананы, сыр, яйца и конфеты. Those are the things we're buying, so definitely accusative. Также можно писать по-русски список дел. Alright, so you're writing this list. Например, дела на сегодня. So here, this is an interesting time construction. Definitely it was not highlighted as being prepositional. So guess what? You've got на сегодня. This is another time construction. That's going to be accusative. Постирать одежду, сделать домашнее задание, встретиться с другом, прочитать одну главу новой книги, посмотреть несколько видео на русском и выучить 10 слов. All right, so this is interesting because выучить, what are you learning? 10, and then слов is actually a different case. So this can be a little tricky sometimes. Третий совет. Я рекомендую слушать подкасты и правильно с ними работать. Как работать с подкастами? Первый раз вы слушаете. Okay, so some of you guys might have thought I got tripped up there. Первый раз is actually in the accusative case because we're talking about a time construction. It just doesn't change. Слушайте и пытаетесь понять, о чем говорит автор. Какие слова и фразы он использует, в чем главный смысл. Now, this is debatable because this is actually not a complete sentence. It doesn't really stand on its own. So I'm going to highlight these items as being in the accusative case. But again, someone could very well debate this with me. But because this is a conversational thing, it's as if she continued the sentence in the second sentence. So that's why I'm highlighting those. Если вы понимаете 70 or 70% и более. So I'm going to highlight that. No, I'm actually going to take that away because it's like a whole phrase, 70%, and that's actually a different case. И более, все отлично, вы на правильном пути. Если вы понимаете меньше, okay, so I'm going to just say that меньше is in the accusative. 70% слов попробуйте найти подкаст, который больше подходит вашему уровню. So what are you finding? That one, который вы понимаете лучше. Второй раз, just like первый раз, вы слушаете и одновременно читаете транскрипцию подкаста. Подкасты для начинающих. Okay, вы также можете читать вслух. Так вы тренируете память и улучшаете произношение. Далее вам нужно подчеркнуть слова, которые вы раньше не знали. So here, really have to include которые because it's what you didn't know before. Записать их в тетрадь. Now, you're writing them into the notebook. So this functions like a verb of motion. This is the destination where you're writing things down in the notebook. Найти перевод в словаре и написать несколько примеров. So this is actually this is I'll tell you guys, sometimes it's really confusing because
here, technically, I need to highlight несколько. So it's a few of examples. And you would think that writing the examples would be the direct object, and therefore it would be the accusative. But this construction is a few of examples. So really, it's just the word несколько here. Или предложение с этими словами. Так вы лучше запоминаете и можете использовать новые слова в диалогах. Есть несколько приложений, которые помогут вам запоминать слова. Например, многие рекомендуют Quizlet и Anki app. So, even though these are English words, this is what they're recommending. Ссылка на все, что я рекомендую, в этом подкасте вы найдете в моем блоге. Читать вслух очень важно. Вы можете читать короткие рассказы или русский перевод любимой книги, которую вы уже читали на родном языке. Записывайте себя на диктофон и слушайте. Так вы сможете понять, на что, this is an accusative construction, нужно обратить внимание, что можно улучшить. Смотрите фильмы на русском языке на сайте Russian Film Hub и на канале Mosfilm в YouTube. Вы можете смотреть фильмы с субтитрами. Подкасты и фильмы помогут вам лучше понимать русскую речь на слух. Четвертый совет. Если вы изучаете язык для общения с русскими и путешествия по России, вы можете учить больше новых слов. So right here we have to highlight больше. И меньше грамматики. То есть вы уделите больше времени изучению лексики, чем грамматики. Вам не обязательно идеально говорить по-русски, чтобы люди вас понимали. Лучше знать много слов и говорить свободно, чем отлично знать грамматику, но говорить с трудом. Ничего страшного, если вы будете делать ошибки. Носители языка все равно вас поймут. Если вы будете сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, то грамматика очень важна. Я рекомендую вам заниматься по учебникам. Пятый совет. Чтобы видеть прогресс, вы можете записывать себя на видео и вести дневник и писать в нем сочинения на разные темы. Многие полиглоты имеют страницы в Instagram, записывают видео на изучаемых языках и делятся ими в YouTube. Если вы не любите внимание, вы можете сделать закрытую страницу и записывать видео только для себя, не показывая другим людям. Я также рекомендую делать посты в Instagram. Например, писать текст на родном языке и ниже писать перевод на русском. Вы также можете делать перевод коротких текстов, цитат и рассказов. Это поможет быстрее запомнить новую лексику и научить выражать мысли. Шестой совет. Если вы изучаете русский самостоятельно, я рекомендую иногда брать разговорные уроки и заниматься с преподавателем. На уроках вы можете задать вопросы. Преподаватель будет объяснить сложные правила и учить вас новому. Самое главное, вы будете разговаривать по-русски.
Практика не очень важна. Вы не научитесь говорить, если не будете этого делать. Поэтому важно найти хорошего преподавателя для языковой практики. So I just want to note here that this looks like the genitive case because it's identical to the genitive case, but what are you finding? You're finding a good teacher. And because a teacher is an animate object, in other words, a person, it has to be declined when it's in the, even though it's a masculine accusative case, it declines and it looks just like the genitive case, but it's actually accusative here. Если вам интересно заниматься со мной, переходите на мой сайт. So where are you going? To her site. И там вы сможете оставить заявку на онлайн-урок. So this, again, is kind of like a verb of motion with the destination of one anyway. Седьмой совет. С кем еще практиковать русский язык? Где найти языкового партнера? Again, this is an animate. This is a person, so it's accusative. Вы можете найти друзей в Instagram по хэштегам Learn Russian, Study Russian, русскоговорящий, я изучаю русский и так далее. Приложение для смартфона iTalki Tandem Interpals помогает найти партнера. Again, партнер, партнера, because it's masculine and it's a person. По языковому обмену. Например, вы можете общаться с русским, который изучает ваш родной язык. Окей, сначала говорит 30 минут по-русски, а потом 30 минут на другом языке. Так вы можете найти друзей по всему миру и ездить в гости друг к другу. Now, I'm going to say, and this is a bit of a guess, but I'm going to say that you can see that this is actually following a verb of motion. So I believe that that is probably the accusative case. Вы также можете зарегистрироваться на сайте Couchsurfing и показывать русскоязычным гостям свой город. What are you showing? Your city. Проводить экскурсии на русском языке. Ведь многие русские туристы не знают других языков и плохо говорят по-английски. Вы можете помочь им и получить отличную языковую практику. Восьмой совет. Очень важно заниматься регулярно. Лучше заниматься каждый день. So here again, каждый день. По 20 минут, чем 2 часа один день в неделю. We gotta notate один день. Вы можете написать план занятий, например, в понедельник. Okay, so here we're getting into the list of the days of the week. And these are all in the accusative. So remember that. В понедельник вы смотрите видео на YouTube или слушаете подкаст. Во вторник вы учите новую лексику. So a lot of accusative here. New words or new lexicon. В среду делаете упражнения на грамматику. See, this is also an accusative construction. В четверг пишите сочинение или записываете свое видео. В пятницу общаетесь с языковым партнером или преподавателем. Выходные тоже очень важны. I'm not 100% positive here, but I'm going to say this is in the accusative case because we're talking about a specific time. Нужно хорошо спать и отдыхать от учебы. Если вы устали и потеряли вдохновение, вы можете сделать перерыв и заняться другими делами, которые приносят вам удовольствие.
Обучение должно приносить радость. Дисциплина важна, но отдых тоже очень важен. Не забывайте об этом. 9 совет. Все делают ошибки. Не бойтесь ошибаться. Это нормально. На ошибках учатся, как говорят в России. Если вам трудно, вы можете задать вопрос преподавателю или другим студентам. В Facebook есть несколько групп для тех, кто изучает русский язык. Там вы можете попросить о помощи и найти ответы на свои вопросы. Не забывайте, мы все когда-то изучали языки и делали ошибки. Не бойтесь этого. 10 совет. Очень важно верить в себя и любить себя. Чаще радуйте себя приятными вещами. Вы можете ставить перед собой цели и делать себе какой-то подарок, когда эти цели достигнуты. Например, купить вкусное мороженое, сходить в кино. This is verb emotion here. Или заказать себе подарок онлайн, когда вы завершили какую-то тему. Или, наконец, поняли сложный материал. Позитивные эмоции помогают в изучении русского языка. Какими советами вы можете поделиться? Что помогает вам? Расскажите о своем опыте в комментариях под моим постом в блоге. Ссылка в описании. Я желаю вам успехов в изучении русского языка. Подписывайтесь на мой канал. Again, Verb Emotion. На мой канал. В YouTube. Чтобы узнать больше о России, я в вас верю. I believe in you. С вами была Dasha. Пока. Okay, so I hope you guys saw some of the value here. There are a lot. I mean, the accusative case is all over the place, and it can be very often confused with the prepositional case, as I stated previously. And hopefully you guys found this video informative. All right. If you have any comments, be sure to put them in the comments section below the video. And just to wrap up again, once again, I want to thank Dasha for her permission to use the text for her podcast. And I will be leaving the links to all of her information as well as this file on Google Docs below in the description of the video. All right, that's it for now. Thank you guys for listening, and we'll see you next time.